хочу, щоб ця агресивна російська війна закінчилась справедливо і на основі статуту ООН і міжнародного права, а не аби як, за влучним формулюванням пана генерального секретаря ООН Антоніо Гутерреша. Не варто пропонувати Україні компроміси з совістю, суверенітетом, територією та незалежністю. Ми поважаємо правила і ми люди слова. Україна завжди була лідером миротворчих зусиль, і світ це бачив. І якщо Росія каже, що ніби Росія має вивести всі свої війська та збройні формування з території України, має бути відновлений контроль України над всіма ділянками нашого державного кордону з Росією. Саме це матиме наслідком реальне і повне припинення бойових дій. Кожен день зволікання з цим означає нові смерті українців, нові загрози для світу і шалене зростання збитків через продовження російської агресії. Збитків для всіх у світі. Ай-яй-яй. Сука, москали что творят, блин. Ни хрена себе. It will halt grain exports from Ukraine, which are critical to the global food supply. Russia saying it's suspending a grain deal negotiated by the United Nations in retaliation for a drone attack on its Black Sea fleet, an attack Ukraine denies. Ukraine is accusing Russia, meanwhile, of trying to create what it calls a World Hunger Games. Всего доброго, ребята. До свидания. Спасибо. Вот сейчас много шума по поводу наших ударов по энергетической инфраструктуре соседней страны. Да, мы делаем это. Но кто начал? Кто ударил по мосту, по Крымскому? Кто подорвал линии электропередач с атомной электростанции Курска? Кто не подает воду в Донецк? Неподача воды в миллионный город – это акт геноцида. Никто, нигде словом об этом не обмолвился. Вообще. Молчок полный. Стоит нам только пошевелиться, что-то сделать в ответ. Шум, гам, треск на всю Вселенную. Это не будет нам мешать выполнять боевые задачи. И я хочу вас поблагодарить, что вы и ваши товарищи делаете это самым достойным образом. Спасибо вам большое. Еще раз поздравляю вас с высокой наградой Родины. И с наступающим вас Новым годом. Вряд ли мы до Нового года увидимся. Всем вашим коллегам, товарищам боевым самые наилучшие привет. Всего доброго, ребята. До свидания. Спасибо. Hi, it's Kozak Gundi, Aidan Aslan and Sean Bennett. We just want to let everyone know that we're now out of the danger zone and we're on our way home to our families and whatnot. Not just us, there was also in total 10 foreigners that were in captivity. Блин, господи. Лучшая земля в мире, реально, просто. В якому автобусі ваші всі документи і все, що є? Ladies and gentlemen of the media, thank you very much for your presence. The Kremlin has announced that the ceremony will take place tomorrow in Moscow, that will launch a process of annexation of the Ukrainian regions of Donetsk, Luhansk, Kherson, and Zaporizhia. In this moment of peril, I must underscore my duty
as Secretary General to uphold the Charter of the United Nations. The UN Charter is clear. Any annexation of a state territory by another state resulting from the threat or use of force is a violation of the principles of the UN Charter and international law. The United Nations General Assembly is equally clear. In its landmark Friendly Relations Declaration of 24 October 1970, repeatedly cited the stating rules of general international law by the International Court of Justice, the General Assembly declared that the territory of a state shall not be the object of acquisition by another state resulting from the threat or use of force, and that no territorial acquisition resulting from the threat or use of force shall be recognized as legal. And I must be clear, the Russian Federation is one of the 5 permanent members of the Security Council, shares a particular responsibility to respect the Charter. Any decision to proceed with the annexation of Donetsk, Luhansk, Kherson, and Zaporizhia, regions of Ukraine, would have no legal value and deserves to be condemned. It cannot be reconciled with the international legal framework. It stands against everything the international community is meant to stand for. It flouts the purposes and principles of the United Nations. It is a dangerous escalation. It has no place in the modern world. It must not be accepted. The position of the United Nations is unequivocal. We are fully committed to the sovereignty, unity, independence, and territorial integrity of Ukraine within its internationally recognized borders in accordance with the relevant UN resolutions. I want to underscore that the so-called referenda in the occupied regions were conducted during active armed conflict in areas under Russian occupation and outside Ukraine's legal and constitutional framework. They cannot be called a genuine expression of the popular will. Any decision by Russia to go forward will further jeopardize the prospects for peace. It will prolong the dramatic impacts on the global economy, especially developing countries, and hinder our ability to deliver life-saving aid across Ukraine and beyond. It is high time to step back from the brink. Now more than ever, we must work together to end this devastating and senseless war and uphold the UN Charter and international law. Thank you. Thank you, sir. Thank you very much. Ukraine claims that Russia has withdrawn troops from towns near the front line outside the southern city of Kherson. But at the same time, Moscow continues to shell the local population. Electricity was once again down for many residents. And as a result, civilians have continued to flee the city for areas further into the interior of Ukraine. Meanwhile, the Organization for Security and Cooperation in Europe has been meeting in Poland. It's one of the few international bodies where Russia and the West can still talk. With no signs of peace negotiations between the two sides, Ukraine's foreign minister took the opportunity to launch this appeal for justice. Without ensuring accountability for the crime of aggression against Ukraine, there would be no lasting peace and security within the OSCE. That is why a special tribunal to address the crime of aggression must be created. France is the first major Western country to explicitly support the creation of such a court. Meeting at the White House on Thursday, President Emmanuel Macron and his American counterpart Joe Biden condemned Russia's attacks on Ukraine's infrastructure. President Biden said he would be willing to talk to the Russian leader Vladimir Putin if he's ready to end the war.